Beware, берегитесь. Кажется, мне все-таки нужно спускаться в эту страшную дыру. Черт возьми, о май гад. Здесь как-то криповато, слишком много трупов, на мой взгляд. И столько крови. О май гад. Помойное чудовище. Нифига себе. What sort of creature is this? Jesus. Хе-хе-хей, всем привет! Добро пожаловать на канал Darkness Crown. Продолжаем с вами играть в игру Vampyr. У меня здесь в полу светится квест. Он называется «Крыса в больнице». Нам нужно поговорить с покровительницей больницы. Это главный квест. Я думаю, что он будет интересным. Так, что здесь у нас? The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reid. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Рад вас видеть. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Пациенты вам не досаждают? Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Я вам верю. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Так. Что ж, я многого не знаю о вампирах. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Позвольте вам помочь. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Чего вы ждете от меня? What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Вам угрожает еще один вампир? Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family.
Отчего вы не можете разобраться сами? If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Прошу, продолжайте. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Я разберусь. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Наш квест обновился, нужно поговорить с Харриет Джонс в больнице. Это этого человека я всегда видел как неизвестно. Она с ним разговаривала. Ясно. Чутье вампира, конечно, супер. Шон Хэмптон. О, к ней открыта дверь, вот сюда и ведет меня квест. Интересно. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? У меня много вопросов. Dr. Swansea is quite busy, and I need you to help me get acclimated. I have many questions. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Вы любите сплетни, Харриет Джонс? If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Вы есть шантажист? You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. Так, это не о врачебной ошибке. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. Мне нужно поговорить с медсестрой Пипой Хокинс, Дороти Крейн, Гвинет Бранаган. У меня много вопросов. Now,
I need to ask you a few simple questions. Well, if you really must. Вы не замечали ничего подозрительного? Have you noticed any suspicious comings or goings? It would be a great deal easier to make a list of things unsuspicious in this house of charlatans. Вряд ли все настолько плохо. Come now, Miss Jones. Surely it's not that bad. Have you no eyes? This hospital accepts all manner of souls, regardless of origin. The proper sick cannot heal. We're kept sickened by the refugees. Похоже, сотрудники знают свое дело. Everyone here is very capable. I have not seen any instances of unprofessionalism. Thieves and murderers, the lot. People have gone missing here, you know. Poof, without a trace. Ха. Как вас здесь приняли? If you could just tell me why you were admitted. It's terrible, Doctor. What with a pain in my chest, coughing up blood, and I get awfully tired. Wouldn't be so bad if I hadn't lost my house and all. I see. No one comes to visit, you know. Not even my own flesh and blood. Да. I'll come and visit you shortly. Good night, Miss Jones. Что ж, нам нужно поговорить с медсестрами. Наконец-то меня пустили в эту комнату. До этого здесь было закрыто. Смотрите-ка. У нас здесь какой-то постер. Театр Royal Garden Hall. Клайд Фич представляет Дорис Флетчер Сапфо. А что в этом? Ха-ха. Я вынесу ваш мусор, мисс. Сис. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Я, кстати, хотел поговорить очень с Ракешем Чаданой. В прошлом ролике мы узнали, что его совершенно случайно назначили врачом на фронте. Как он это объяснит? Good evening, Dr. Reid. Such a pleasure to see you again. Как вы стали медиком? Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. Вы должны были отказаться. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir, I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reid. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Нельзя выдавать себя за врача просто так. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reid. Does that not say enough about triage and war surgery? Гвинет Бреннеган. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Спросите ее о сотрудниках с преступным прошлым. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Спросите о странном посетителе. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Она мне ничего не рассказала. Нужно поговорить с другими медсестрами. А вот и Пипа Хокинс. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Спросите о странном посетителе. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Мы должны помогать миссис Джонс. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Возможно, она сказала правду. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Goodbye, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reid. Can I be of any help?
Раз уж мы здесь, можно спросить его о ссорах с Рейдом. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Интересно. Нам осталось поговорить с последней сестрой, ее зовут Дороти Крейн. И она у меня указана на радаре даже не в больнице. Она где-то на улице. Где-то возле реки. А, тут еще этот ходит, с ним нужно квест выполнить, черт возьми. Слежка. Нажмите V, чтобы активировать чутье. Если горожанин ведет себя подозрительно, его сердце будет светиться по-особому. Посмотрев на горожанина, вы разблокируете особое действие. Найдите Дороти Крейн. Так. Ага, вот, неизвестная. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck them. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Что здесь происходит? А вот и я. Крыса в больнице. Забрать громилу из канализации. Возможно, мы сейчас выполним здесь еще и тот квест, который убрали у того парня. Заглянем в канализацию. Канализация Поплара. Состояние здоровое. Так. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Дверь закрыта с той стороны. Но этот человек стоит там внизу. Что ж, мне нужно найти другой путь. Да что там происходит? Что это за крики? Оу. Кровь. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Что происходит? Да, на него напали. Черт. Так. Времени мало, я думаю. А здесь полно этих скалей. Вау, мы нашли обычное шипованное палице. Интересное оружие. Так. Я иду, подожди, я иду. Тут тоже кого-то утащили. О, черт. Ау. Оу, я случайно крысу сожрал. Изгнание дракона. Коллекционный предмет.
О братстве Святого Павла. Я бы посоветовал членам нашего клуба с большой насторожностью относиться к этим так называемым ученым. Да, большинство относится к нам дружелюбно и с уважением, но для членов такого закрытого клуба, как Аскалон, было бы крайне неуместно говорить о наших целях, наших товарищах и наших традициях. Я бы также хотел напомнить о том, что само братство достаточно древнее, и у него довольно таинственные традиции. Одной из них, по сообщениям наших информаторов, может быть ритуал под названием «Изгнание дракона». Похоже, при определенных условиях члены братства Святого Павла проводят ритуал, если находят агрессивного или кровожадного бессмертного. В чем именно он заключается, я не знаю. Существует ли он на самом деле, я в этом тоже не уверен. Но мне удалось установить следующее. Каждый представляющий угрозу для Лондона вампир бесследно исчезал, после того как братство проводило против него ритуал изгнания. Сам Фергал Банша был достаточно умен, чтобы не бросать вызов братству. Этот урок должен запомнить каждый из нас. Нельзя допускать, чтобы братство объявило тебя драконом. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. Что-то интересное. Я слышу этого человека, я уже недалеко. Новое расследование клаустрофобия. Спасти испуганного человека, победив скалей. Эй, парни. Hello. Они довольно сильны. Не бойся, друг, я победил их. Поговорить с испуганным человеком и выяснить, как у него дела. Так, это не тот человек, это, кажется, совсем другой человек. Это, по-моему, друг того, кто на улице ошивается уже неделю. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reid, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Что ж, кажется, мы его спасли. Попрощаться. Расследование клаустрофобия завершено. Ну вот, мы нашли пропавшего человека. Это последний человек в этом квартале. Этого мы нашли, но как же тот, за кем я гнался? Beware, берегитесь. Кажется, мне все-таки нужно спускаться в эту страшную дыру. Черт возьми, о май гад. Здесь как-то криповато, слишком много трупов, на мой взгляд. И столько крови. О май гад. Помойное чудовище. Нифига себе. What sort of creature is this? Jesus. О-хо-хо. Ничего себе, он силен. Кто это? Нифига себе, я могу с него кровь пить. Ого. Это что, вторая фаза? Такого мне еще бить не удавалось здесь. Такого я еще монстра здесь не видел. Это что за...
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Офигеть, посмотрите на это. Он чуть не убил меня. Это чертовски силен. Чертовски сильный босс. У меня мало выносливости. Как я долго его убиваю. Ну давай. Помойное чудовище. There's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Фу, я победил этого оборотня. Нужно посмотреть, что от него осталось. Этого человека съели, которого я преследовал, но я нашел купон сестры Крейн. Если вы больны, если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда, обращайтесь за помощью к Доротее. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петреску и покажите этот купон. Интересно. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Фу, что ж. Наше задание обновилось. Черт возьми, что это был за монстр? Но мы его уничтожили. Фу. Пора выбираться. Так, главный квест показывает, что нам нужно отправиться в Whitechapel. Этим мы с вами займемся завтра. А пока я хотел бы поговорить с тем парнем, который я спас из канализации. Так, где они? Что-то я их не вижу. Интересно, куда они делись? Что тут можно? Здесь какое-то взаимодействие. Здесь явно что-то происходит. Здесь можно подсмотреть в окно. Давайте за ними подсмотрим. Что здесь происходит? How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Что здесь происходит? Подсказка Мортимер Косвик. Мортимер хотел покончить с собой. Это да. Что ж, пойдем их и расспросим. Итак, Мортимер. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Вы пытались покончить с собой? Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right then. This is the first time we've really shared information about your case.
Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reid. Вы можете мне доверять. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Чем я могу вам помочь? Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Ключ Мортимера Госвика. Новое расследование после прочтения сжечь. Но он нам дал новый квест, интересно. Good evening, А она мне что-нибудь скажет? How's my son doing? Вы знали, что ваш сын хотел умереть? Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Так, у меня открылась новая подсказка о Беатрис. Она скрывала, что ее сын пытался покончить с собой, чтобы уберечь его от тюрьмы. Не знал, что эта парочка мне еще один квест подкинет, но круто. Можно будет его выполнить. Ну что ж, ребят, на сегодня все. Продолжим с вами завтра. Ставь лайк этому видео, если тебе понравилось. Не забудь подписаться на канал, просто кликни на корону, а также нажми колокольчик, чтобы не пропустить завтра следующее видео. Вы все очень классные, ребята, оставайтесь такими же.